Hi all, welcome back to GVM Success Path. Today we will be getting to know about Chinese Remainder Theorem for Polynomials, that is CRT for Polynomials. This is one of the most powerful tool in discrete mathematics and coding theory. Whether you are preparing for M.Sc exams, GATE, or just trying to make sense of modular arithmetic over polynomials, this video is your step-by-step guide and a simple logic that will make you say, finally, I get it. Okay, let's get started. Let's break down this theorem in simple words. First, let's see the goal of the theorem. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் irreducible polynomials கொடுத்துக்கிறதா எடுத்துக்கிறோம். That is f1, f2, f3 and so on. And these are like prime numbers in a polynomial form. Next, some other polynomials like G1, G2, G3, etc. are also given, and these are like reminders. Now, we want to find one single polynomial h. We want to find the one single polynomial h such that when we divide h by f1, we get remainder g1, and h by f2, we get remainder as g2, and this goes on. So till now, நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ரெண்டு polynomials எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று irreducible polynomials that are prime numbers in a polynomial form. Next polynomials are g1, g2, g3 that are like reminders. And now we want to find one single polynomial h. When this h is divided by f1, we get remainder g1. When this h is divided by f2, we get remainder g2 and so on. Now the theorem says, yes, we can always find such a polynomial h, and not only that, h is unique if we take it modulo f1, f2 dot, f3 dot up to fr. That is, in simple words, we can say like this, we can break down this CRT theorem in simple words as, if we are given a few irreducible polynomials and some remainder polynomials, we can always find such one special polynomial that matches all remainders when divided by each irreducible polynomial, and this special polynomial is unique. I hope you understand. Let's come to the theorem statement as given in the book. Let f1, f2 up to f4 be distinct irreducible polynomials over finite field fq, and let g1 to gr be arbitrary polynomials over fq. Then the system congruence is h congruent to g1 mod fi, gi mod fi, I is equal to 1 to r, has a unique solution h modulo f1, f2, fr. The theorem polynomial version of classic Chinese Remainder Theorem for integers. இன்டிஜர்ஸில் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கிளாசிக் வெர்ஷனில். இதில் பாலினாமியல் வெர்ஷன் நம்ம பார்க்குறோம். தட் இஸ் CRT ஃபார் பாலினாமியல்ஸ். இப்போ இந்த சைனீஸ் ரிமைண்டர் தியரம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 3 கண்டிஷன் இருக்கு. கண்டிஷன் நம்பர் 1, 2 and 3. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், all fi must be irreducible. எல்லா fiயும் irreducible இருக்கணும். and all fi must be pairwise distinct. அதாவது ரிப்பிட்டேஷன் இல்லாம இருக்கணும், no repetition. and இது எல்லாமே நம்ம எதுல ஒர்க் பண்றோம்னா ஒவ்வொரு ஃபைனைட் ஃபீல்ட் fk. இந்த 3 கண்டிஷன் நம்மளுக்கு அப்ளை இருந்தாதான் நம்ம சைனீஸ் ரிமைண்டர் தியரம் அப்ளை பண்ண முடியும். இதுல நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, h congruent to gi mod fi for each I.
இல்ல. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம mன்ற ஒண்ணு வந்து டிஃபைன் பண்றோம். தட் இஸ் பை j is not equal to I fj. அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் all fj's except fi. எல்லா fjவையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம mன்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். fi தவிர எல்லாத்தையுமே இதில் எடுத்துக்கிறோம். சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம்? mன்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்றோம். அந்த mல வந்து fi இல்லாத மற்ற எல்லா fjயையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்மால் mi வந்து கண்டுபிடிக்கணும். mi வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா such that mi dot capital M is congruent to 1 mod fi. இது வந்து possible using the extended Euclidean algorithm. Since இந்த mஓ fiஓ என்னன்னா co-prime இருக்குது. Because of all fi are distinct irreducible. நம்ம கண்டிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? எல்லாமே distinct irreducible polynomial இருக்கணும் fi எல்லாமே. So இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த ஹச்ன்ற ஒரு பாலினாமியல் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். h is equal to summation I is equal to 1 to r gi mi dot m. இந்த clever combination ensures that when reduced modulo fi, all other terms vanish and become 0 mod fi. Then now only term with gi survives and become gi mod fi. Therefore, h is congruent to gi mod fi for all I. This implies h satisfies all given congruences. Now for the uniqueness. To prove its uniqueness, so we are assuming that there exists another polynomial h cap such that h cap is congruent to gi mod fi for all I. Then h cap is congruent to h mod fi. This implies h cap mod minus h is congruent to 0 mod fi. So h cap minus h is divisible by every fi. This implies h cap minus h is divisible by f1, f2 and so on fr. Therefore, h cap is congruent to h mod f1, f2 and so on fr. So the solution is unique modulo f1 to fr. So the final conclusion is this system h congruent to g1 mod f1, h congruent to g2 mod f2 and so on, h congruent to gr mod fr has a unique solution modulo f1, f2 and so on fr. So if this explanation is making the CRT Chinese Remainder Theorem for polynomials clearer for you, hit that like button so YouTube knows it's valuable. And if you want more powerful theorems made simple, don't forget to subscribe. I upload every week. Don't forget to leave a comment with your questions and takeaways. Subscribe to GVM Success Path.
We have already uploaded Plotkin bound theorem and its proof, also GV bound and its proof. Kindly watch and learn. Don't forget to subscribe GVM Success Pod. Thank you. See you in our next video.